We therefore calling on members of parliament and the people of South Africa to support the call to remove the Palestinian Israeli embassy in South Africa. Parliament ni namusibo farakaneza ngando bwati ya shango la Israeli na Hamas. We join many other countries and organizations that is calling upon the ICC to investigate. President Cyril Ramaphosa bakosasalaza chote mu buso wa shango la Israeli hune bari ukujia murayo wa ubeya zondani zwawo. Observing how much balls turn for. Masina mtambo wa cricket bukati Afrika Tshivenda na Australia ukadibakati. Ndi madekwana ndishipiwa doyoyo ndiko badisela Mafhungo a Tshivenda ka SABC 2 na ka DTT. Parliament ni namusibo farakanezano ngando apukati ya shango la Israeli na Hamas bale horo la EFF bodzinginya likomedzwa la uri ofisi za uimelela shango la Israeli pano Afrika Tshipembe ziparadzwe. Parliament namusi yoranga likomedzwa la shikso parliament nga bale horo la EFF la uri ofisi ni la emela la Israeli kalino ivalwe. We therefore calling on members of parliament and the people of South Africa to support the call to remove the Palestinian Israeli embassy in South Africa. We can't share a territory with murderers. We say no to the embassy of Israel in South Africa. It must go, and it must go now. No justice, no peace, free Palestine. Our government is in discussion with the matter of closing the Israel embassy in Pretoria, and we need to take into consideration that it may affect our diplomatic presence in Palestine. The demands from South Africans for the closure of the Israel embassy in Pretoria have merit, and the government is engaging all relevant stakeholders regarding our diplomatic relations with Israel, given the war crime and genocide we are witnessing in Gaza. Let me be clear. Despite the constant stream of manufactured propaganda, the DA will continue to stand firm on principle. We will continue to speak out against radicalism, hatred, and tyranny. And we will continue to call for the protection of innocent civilians and for the right of both Palestinians and Israelis to sovereignty, statehood, and security. The IFP notes the EFF resolution on the removal of the Israeli embassy in South Africa and the suspension of all diplomatic relations with Israel. At the outset, the IFP condemns the continued violent acts of war in Israel and Palestine, which have had an adverse and untenable effect on civilians, especially women and children. The war must stop. As the IFP, we have stated in this House, and today we reiterate that we do not believe that cutting diplomatic ties with Israel is the best course of action as relates to the current conflict between Israel and Palestine. The ACDP totally rejects this dangerous motion because it is full of lies, inaccuracies, and deceptions. To label Israel as an apartheid state is a lie that was coined by haters of Israel. Furthermore, to insinuate that Israel does not own land they are living on is another lie that the ACDP rejects. It is only the enemies of Israel, the ignorant, and the people who are allergic to truth who stubbornly refuse to accept the fact that the land the Israelis are living on was given by God to Abraham and his descendants long before the existence of Christianity and Islam. Lili warena koti ya zwabu chini ya zichaka marugana na ugovela la Gaza. President Cyril Ramaphosa bari lino shango lusukisa kumbero kote ya buchinyi ya zichaka ya uri shango la Israeli lise zuru suema marugana na midio ya longe Gaza. Shango la kata
ndi ndila kanyambedzano za uri huvhofhululiwe vhathu vha shango la Israeli ve vhathubiwa nga tshigwada tsha masole tsha Hamas nga ḽa sumbela ṅwedzi wo fhelaho musi vha tshi tshotela shango la Israeli vha vhulaha vhathu vha no fhira tshigidi tshithihi. President Vho Ramaphosa vha kha ḓisimesa uri hu laṱiwe mapfumo fhasi. And we join many other countries and organizations that is calling upon the ICC to investigate what is happening. And in fact, as we see it unfolding before our own eyes, we can see that a real crime, a war crime is underway, particularly at that hospital, Shifa Hospital. And we are completely opposed to what is happening, and we are calling upon the various countries to put pressure on Israel to immediately cease what they are doing. We want the ICC to investigate, and of course legal measures then need to be taken at that global level. Of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. They've become a law unto themselves internationally, and this is totally unacceptable. Babone President Vho Cyril Ramaphosa vho dovha hafhu vha sasaladza tshoṱhe muvhuso wa shango la Israeli hune vha ri u khou dzhia mulayo wa u vhea zwanḓani zwawo. Vho Ramaphosa vha ri shango la Israeli ḽi khou ita vhutshinyi ha dzinndwa na mabulayo a vhathu vhanzhi ngei Gaza, nahone khothe ya vhutshinyi ha dzitshaka i fanela u sedzulusa. Musaukanyi wa polotiki Profesa Vho Kwandile Kondlo vha ri khothe ya vhutshinyi ha dzitshaka i fanela u dzhiela vhukando muvhuso wa shango la Israeli. President Vho Ramaphosa a vha khou vhuya vha mila maipfi musi vha tshi khou tshotela muvhuso wa shango la Israel malugana na vhutshinyi ha dzinndwa. Vha ri vhana na vhafumakadzi vha khou tou vhulawa sa vhusunzi ḓuvha na ḓuvha fhaḽa Gaza nga muvhuso wa Israel. Vho Ramaphosa vha ri vha khothe ya vhutshinyi ha dzitshaka vha fanela u dzhiela Israel vhukando. We want the ICC to investigate, and of course legal measures then need to be taken at that global level. Of course, the Israeli government has perfected the way in which it does not follow and implement decisions that are taken at the UN, at the Security Council, or in other world forums. They've become a law unto themselves internationally, and this is totally unacceptable. President Vho Ramaphosa vho dovha hafhu vha sasaladza zwiito zwa tshigwada tsha dzimbi tsha Hamas vhe vha vusa khakhathi idzi, fhedzi vha ḓibvela phanḓa kha u ima kha ḽa uri u vhulawa ha vhadzulapo vha Gaza a si yone thandululo. And we join many other countries and organizations that is calling upon the ICC to investigate what is happening. Musaukanyi wa polotiki Profesa Vho Kwandile Kondlo vha ri ichi tshi tou vha tshikhala tsha uri vha ICC vha sumbedze mutsindo wavho ḽifhasini. This is the moment for the ICC to seek to be a truthful institution. It's an international institution of justice. That institution has to use this moment now to prove to the whole world that at least it has a grain of truth. Valoro livusi la ANC vha khou ḓo dovha vha tikedza ḽihoro ḽa EFF kha u vothela uri embassy ya Israel i valiwe kha ḽino nahone hu imiswe tshumelo dzayo dzoṱhe. Tshanḓa tsha ṱhoho ya tshikolo khathihi na vhadededzi tshikoloni tsha fhasi tsha Kwehlekile ngei Thokoza Randani vhubvaḓuvha vunḓuni ḽa Gauteng vha khou vhoniwa mulandu wa u vhanga lufu lwa mugudiswa tshikoloni tshenetsho we a tou ḓivhulaya. Mugudiswa uyu wa murole wa grade 6 wa miṅwaha ya 2 Sibusiso Mbatha o ḓivhulaya ṅwedzi wo fhelaho nga murahu ha zwine ha pfhi o shengedziwa nga mudededzi malugana na zwine a tenda zwone siani ḽa vhudzekani. Muvhigo wa tsedzuluso kha lufu lwawe wo wana uri mugudiswa onoyu o tambudziwa muyani khathihi na u holedzwa nga vhadededzi hune a pfhi o fela u tenda hawe kha zwa u funana nga tsha mbeu nthihi.
mawanwa a khou sumbedzisa tshiṅwe tshifanyiso tshi sa takadzi tsha tshiwo itsho tshe tsha vhanga ndodzo ya vhutshilo ha muswa uyo. Muimeli wa mulayo vho vha Itseng Rangata vhe vha ranga phanḓa ṱhoḓisiso vho tumbula zwa uri muthusa ṱhoho ya tshikolo vho ṱuṱuwedza maitele ayo ane a si vhe avhuḓi. We also found that the deputy principal ill-treated, blasphemed and homophobically abused the deceased, and that those allegations have merit. We have evidence that concurs with that allegation. It was also found that these utterances caused the deceased to commit the incident, which is suicide, and that the deceased was subjected to verbal and very public reprimand of his sexual choices and orientation. Vhatetedzi vhane vha bva tshikoloni itsho vho kandekanya mulayo musi vha tshi sedzana na thandululo ya thaidzo ya vhukati vhagudiswa vhavhili he ya vhanga u ḓivhula ha muṅwe wavho we a vha a kha grade ya vhurathi. Afha ho themendeliwa uri hu dzhiwa maga o khwaṱhaho a ndaṱiso. For disciplinary processes to commence against those that I have already mentioned. Also, we have recommended that the department should arrange for trauma counseling for the family, for the friends and the classmates that had to endure this ordeal. We also have recommended that there has to be purposeful training of those that are involved in terms of matters of anti-bullying. MEC wa pfunzo wa Matume Tsholane vha ri maga o khwaṱhaho a ndaṱiso a ḓo tevhela miṅwedzi miṱanu na muthihi i ḓaho. We have dealt with a lot of a number is quite high in terms of the learners we've lost through various through suicide in various forms, from how we've lost our child Busiso, as well as many ingesting poison and etc. So Alpirim has been one of the most key culprit. And really that has brought us as a department to really invest more in awareness, invest more resources to ensure that we create that particular avenues for learners and educators as well. Bamutojakiwaho wa Mbatha vha pfa vho xelelwa zwihulwane. Nḓila ine vhagudisi vha khou ḓivhulaya ngayo ndi sa takadzi nahone zwo sia vhalwane vha pfunzo na vhabebi vha tshi khou vhiledziswa nga zwiito izwo. Vhagudisi vha paḓaho 4 vho no ḓivhulaya fhano vunḓuni ḽa Gauteng ḽi ḽoṱhe uno ṅwaha woṱhe. Zwa u shandukiswa ha vhone ḓoroboni ngei vunḓuni ḽa Limpopo zwo bvela phanḓa na ṋamusi ho farwa dzulo ḽo khetheaho ḽa masipala tshiṱirikini tsha Vhembe u itela u khetha ṋeḓorobo muswa ane a khou dzhena vhuimoni ha ṋeḓorobo bviswaho Tshiduloni vho ḓowelani Nenguḓa. Tshipikara tsha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe vho Frida Nkondo vho wanisiwa sa vhone ṋeḓorobo muswa hune vha khou dzhena vhuimoni ha vho Nenguḓa. Ava vho Nenguḓa vhone vho dzhia vhuimo kha mushumo muswa wa vho Nkondo sa tshipikara tshiswa tsha masipala wonoyo. Masini vha songo ṱutshela kule ri a vhuya hosikale. Ri khou dovha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Vha khomishini yo ḓimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vunḓuni ḽa Western Cape vha ri zwoṱhe zwi mugwalani u itela mushumo wa ṅwalisa vhakhethi mafheloni a ino vhege. Zwiṱitshi zwa khethelo zwi no fhira tshigidi tshithihi na maḓana maṱanu zwi ḓo vha zwo vulwa u itela u ṅwalisa vhakhethi. Zwiṱitshi zwoṱhe zwa u khethela zwi ḓo kona u shuma naho ha nga vha na thaidzo ya u tsimiwa ha muḓagasi nga vhupo u ya nga u sielisana. Vhathu vho no khethaho tshifhingani tsho fhiraho na vhonevho vha khou ṱoḓa na vhane vha khou ṱoḓa u khetha lwa u tou thoma vha khou ṱuṱuwedziwa uri vha shumise tshifhinga tshenetshi. Vha IEC vunḓuni ḽa Western Cape vho itela khuwelelo vhathu vhoṱhe vhane vha ya swikelela ṱhoḓea dza u vouta uri vha ḓiṅwalisele u vouta mafheloni a ino vhege kha zwiṱitshi zwavho zwa u khethela. Vha IEC vha khou dovha hafhu vha ramba vhakhethi vhane vho no ḓiṅwalisela u vouta fhedzi vho pfuluwa uri vha dovhe hafhu u ḓiṅwalisela hu itela uri vha voutele fhethu ho teaho. We have 1,572 voting stations that will be opened. Of these, 29 are temporary structures. In other words, they will be tents simply because either there are no venues available, given the fact that these venues are pre-booked, or simply given the nature of the area. Va IEC vha khou pika vhona uri vhunzhi ha vhadzulapo kha vunḓu iḽi vho ḓiṅwalisela u vouta
hu itela u ḓilugisela zwa u voutela muvhuso une vha takalela wone nga kha dzi voutu dzavho. We are just over 3 million voters in this province. To be exact, it is 3,128,995. Those are the number of registered voters who are currently registered in our province. Age population within our province, there are 5.124,936. So just over 5.1 million South Africans in this province are eligible to vote. In other words, they can register, which means that currently 61% of the voting age population in our province are voters and they will be able to vote. Zwiṱitshi zwa u khethela kha zwo umana na vunḓu iḽi zwi ḓo vula nga awara ya vhumalo nga matsheloni u swika nga awara ya vhuṱanu mathabama mafheloni a ino vhege. Musi ri tshi khou bvela phanḓa na ḽeneḽi fhungo, vhondoweni mugudi u bva kha khomishini ya zwa dzikhetho vho amba na vha mbekanyamushumo ya zwa maramani masiara ṋamusi hune na vhonevho vha khou livhisa khuwelelo kha vhaswa na vhathu vhane vha ḓo dzhenela khetho guṱe dza ṅwaha u ḓaho lwa u tou thoma uri vha ḓiṅwalise mafheloni a vhege ino. Mafhelo a vhege o itelwa muthu muṅwe na muṅwe, mudzulapo muṅwe na muṅwe. Mudzulapo ane ha thu ḓiṅwalisa ndi zwa ndeme uri a takuwe u ḓiṅwalisa. Vhane vho no ḓiṅwalisa vha na ndugelo dzo yo lavhelesa uri nṋe mafhungo anga kha ḓi vho dzudzana na. Arali ni nga ngoho ndi tshi zwi ḓivha uri a tho ngo vhuya nda pfuluwa, ndi kha ḓi shuma hanefhaḽa, ndi kha ḓi dzula hanefhaḽa, he musi ndi tshi ḓiṅwalisa ndo kona u fha vha tshiimiswa tsha dzikhetho na ḓiresi ya hune nda dzula hone. Ngauri thaidzo ine ra vha nayo u bva tsha ra thoma u ḓiṅwalisa nga 1998 hu na zwifhinga ra sa ḓiṅwalisi na dzi ḓiresi, mara zwa zwino zwi vho ṱoḓa uri ri fanela u ṅwalisa na ḓiresi ya vhudzulapo. Zwino arali ndi si na vhuṱanzi ha uri ni ndo ṅwalisa ḓiresi ya vhudzulapo hune nda dzula hone, kha ndi takuwe ndiyo ndi yo ṅwalisa uri zwidodombedzwa zwanga zwi dzhene. Ngauri ḓiresi ya vhudzulapo ndi tshone tshiteṅwa tshihulwane tshi no ḓo kona u sumba uri ndi ḓo khetha kha tshiṱitshi tshifhio tsha vhukhethelo. Thandela ya randa dza dzibiḽioni ya maḓi ya Giyani ngei vunḓuni ḽa Limpopo i khou shumisiwa nga vhaofisiri vha muvhuso u tswa masheleni. Izwi ndi u ya nga vhaimeleli vha vhadzulapo vha Giyani zwi tshi tevhela muvhigo wa vha khethekanyo yo khetheaho ya tsedzuluso kana SIU. Vha SIU vha khou amba uri vho no vha phanḓa vhukuma siani ḽa u wana murahu masheleni a randa dza biḽioni 4 ane a pfhi o tswiwa na u ḽiwa kha thandela yeneyi. Zwiṅwe zwe vha SIU vha wana zwone ndi zwa uri vhaofisiri vha muvhuso vha ita zwa u avhela thendara nga nnḓa ha mulayo khathihi na u sa tevhedzela milayo yone. Zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya khou vhonala i fhasi musi tshi khou vhambedziwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.31, bondo ndi 22.76, euro ndi 19.89, ngeno pula i 137 cents. Mikovhe pala GC khou vhonala i fhasi. Masina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,974, platinum ndi $899, oil i songo kunakiswaho ndi $79.12 nga fagi. Ri tshi dzhena kha mafhungo a tevhelaho, vha tshiimiswa tsha Competition Commission vha ri dzi bannga dzo kongonana kha u silinga ndeme ya randa zwo sia bannga dzenedzi dzi tshi ita masheleni a randa dza trilioni 3 nga ḓuvha vhukati ha ṅwaha wa gidi 2.7 na ṅwaha wa gidi 2.13. Izwi nduya nga muṅwe wa vhalanguli vha Competition Commission vho Mohale Muhlala vhe vha ṋekedza vhuṱanzi phanḓa khoro ya tsengo ya mabindu ya Competition Tribunal. Either way, it has an effect because at any given time in the trading market, there are buyers and sellers. South African firms that wants to buy internationally, they'll need to acquire the dollars in order for them to buy in the international market. If they buy in the dollars that are expensive because of the manipulation, they are losing money. South Africans that wants to sell in the international market, they have to sell using dollars. So if they have to sell using a dollar that has been weakened by manipulations, they are losing money. So we have tried to quantify ultimately the kind, because the trading itself, it talks about trillions a day.
Masinaka za mtambo karabalise mtambo wa cricket wakati halino shango la Afrika Tshivenda na Australia zi Proteas bodopeza busukisa migidimo ya madana mabili na 12 ka over za 5 jene za kusia basi hopu imoni habudi masina karira balise mangwe amabara angwe amutambo wonoyo une wakadiba kati na zino apo bachizidiba na wanechora Mafhungo apelu para chipinga madukana kabe abudi kabandiri mucho na ndanganini mudao matekwana kari mudirabere sanyimoro ya mucho ya matekwana anamosi babigi ba mucho be matekwana anamosi karera bere muya ine kubuzira ngo bahari pala panera shango ya pala bupado masiando ito unakona ziyo mvure nyanga kadina bukuma ngendo vundu la Gauteng atena pala KwaZulu Natal na spita nzo pambana nao za pala Free State kutoba hapo rabona na ila mimuya kila ichikubikwa na pala Chipembe hashango kari mudirabere soro machero hone lidocha limanga chibumbe yote musuri choro sanyimoro ya mucho ya machero kutoba hapo rabona ila mimuya kila yodini ya manda ngakadivona makore otiba pezia musuri chikonya chidangeno Gauteng kubona aiwa ngakativua hapo huna makolo tiba ya doba hapo ya pera ndingazo rishikoba tsibuzo matekwana anamosi kabaraberera aiwa mvura zinza kubza kuperekezwa ngamadumu zinza kubikwa matekwana ana atina sibuzo iwe rikodoba hapo raibona na machero lichichanzo rikobona muchobi ngano bukuma ndimufiso hukarura hubukuma unakubikwa pala chitikinja shango nula mufiso unodi anzirusia mataka chiko uswa kutoba hapo rabona ila mvura ina kuperekezwa ngamadumu hapo ichikodoba hapo yabikwa kare modili mona rebese temperature za matekwana namosi kare tome ngabundu lashu la ngeno Gauteng no rekobikira hone mucho wa bukumo dorgonya ngeno dorbonya Johannesburg atena para Springs ferna khenzito konya ze temperature tasuka pala ka 28 kari modisa haya ni vondu na shlali mpopo rese pala Giyani 34 thando ni 31 musina hone aiwana hone ko rese temperature zo konya bukuma tasuka pala ka 36 musiro sa pala bila tabazimi na liphala lena hone aiwa mundi mucho wa mufiso bukuma vondu na mpumalanga na hone rekobona ngamachono ngakaduvona makore otibao pezi ado palangana chitaba kudoba afura bona na kona ziya mashota zikati ananga kadipera kari modia na KwaZulu Natal una naona rakubona mucho wabude bukum shikobikwa pala Durban atena pala Richards Bay atina ha musirichi pala Eastern Cape naona rakubona mucho wabude pala Komani pala Maletso ai Mthatha atena pala Somerset East ndo buti bukuma mucho pala Western Cape sambe rakubona aiwa rodo hang basongo hangwa difale rabona mucho karura hobukuma George Beaufort West Langsberg naona aiwa mucho untabu kuma musircha dibura kapa na honro komana si temperature tintabu kuma pala Pington Cranavon atena pala Calvin Sutherland do konya tasuka pala ka 26 karmo dia pala vondo na pala Free State na hono rakobona aiwa na hono ngakaduvona makoro tibo pala Bloemfontein atina ado palangana Bothaville na hono ngakadipera Sasolburg ni 28 musircha basa pala vondo na Northwest na hono rakobona muchobu de kuma madekona na mosi samter kobona pala Rustenburg do konya tasuka pala ka 31 atina Klerksdorp ni 29 Bloemhof ni 30 atina Town hono ni 31 musircha basa pala Toscan hono aiwa do konya tasuka pala ka 31 helino ndi komba kabe mate kona bote